Anti la lectura del testamento de mi abuela, decidí seguir el consejo de mi familia y mostrar una sonrisa más amplia. Mi hermana Violet fue la última persona que esperaba ver en el funeral de mi abuela Edith, ya que no había ido a visitarla ni una sola vez durante sus últimos meses. Ali estaba ella sacando sus ojos con un pañuelo con sus initials, interpretando a la perfección el papel de la nieta afligida. Mi nombre es Tamara y fui la única que estuvo junto a la cama de mi abuela todos los días, observando como se iba apagando mientras mi familia meridiaba como biters. Llamando constantemente para preguntar por su estado, su palabra clave para verificar si ya habían heredado algo. Tamara, cariño, podrías haber lavado al menos algo más adecuado. Murmuró mi madre Raylan, mirando con desagrado mi sencillo vestido negro. Esto no se trata de una de tus pequeñas inauguraciones de galería, prefirió responder más adelante. Centrándose en el atad de caoba, decorado con lirios blancos, las flores preferidas de la abuela. En la funeraria, se escuchaban conversations susurradas y de vez en cuando algún suspiro teatral de parientes que ni siquiera recordaban el cumpleaños de la abuela hace 6 meses. Te has enterado. Un susurro en voz baja de mi primo Caden se escuchó al otro lado de la habitación. La colección de arte de la tía Edith Vale Millens por sí sola. ¿Quién sabe qué más tiene escondido? Mi gran amiga Angela apretó mi mano con fuerza. Ella lo susurró que simplemente respirara. ¿Te imaginas lo que diría Edith en este momento si estaba al tanto? Mi abuela solía decir que el arte perdura más allá de nosotros. Mientras sus ojos brillaban durante nuestras tardes hablando de los grandes maestros del Renacimiento y las instalaciones contemporáneas, esos instants eran considerados innecesarios por mi familia. Un uso de tiempo que podría haber dedicado a seguir una carrera más seria, como la práctica de derecho corporativo de Violeta. Miles se encuentra aquí, Angela me dio un cadazo. Asistiendo hacia el abogado de familia que acababa de entrar. Al instante, mi madre se enderezó, alzando su traje de diseñador. Miles, cariño, le dio un beso al en las mejillas. Acabábamos de comentar lo maravillosa que era Edith, una verdadera mecenas de las artes. No pude evitar burlarme. La Navidad pasada, mi madre despertó el interés de la abuela por el arte, convirtiéndolo en un pasatiempo costoso para aburridas personas de la alta sociedad. Al verme, Tamara, Miles asintió con amabilidad en su rostro. En nuestras conversations, tu abuela mencionaba con frecuencia tu persona. Realmente lo hizo. Violet apareció a nuestro lado, con una voz dulce como la miel pero con la mirada penetrante. Qué interesante. ¿Qué otros temas tocaba la querida abuela en esas reuniones? Mañana está programada la lectura del testamento, respondió Miles de manera diplomática. En ese momento, todo se revelaría y el murmullo en la habitación se hizo más intenso, mientras mi primo Caden se movía por la habitación como un político en un evento de recaudación de fondos. Captratazos de conversations sobre el beneficiario principal, la herencia familiar y la colección de arte. No logro comprender, mi madre me acorraló junto a la mesa de refrigerios, seguramente. Después de tanto tiempo juntos, ella habló sobre lo que tenía en mente. Conversemos acerca del arte, mamá, de la vida, de lo que realmente lo importaba. No te hagas el listo conmigo. Dijo bruscamente, desde que decidiste obtener ese absurdo título en historia del arte, siempre has sido complicado. Afortunadamente, tu hermana actuó con más cordura. En el momento justo, Angela se presentó a mi lado. Lamento, Raylan, pero necesito prestar a Tamara. Por un instante, nos refugiamos en el pasillo, donde finalmente saltó el aliento que había estado conteniendo.
Expres que todos están aquí por el dinero, ninguno de ellos la conoce realmente. Angela pointed out to me that you indeed did it, and she was familiar with you. Un recuerdo emergió. Mi abuela y yo en su estudio. Analizando una paisa recién adquirida. Según ella, el arte va más allá de la belleza, querido. El tema central es el poder, quien tiene el control de narrar la historia. En ese momento, mi miró fijamente, realmente mi miró. Ten lo present. El director de la funeraria indicó a todos que tomaran asiento. Al pasar junto a la familia. Mientras observaba los retratos colgados en la pared, six mi reflejo en el cristal. En las fotografías de cuando era joven. Tenía la misma expresión decidida en la mandíbula y la misma intensidad en la mirada que mi abuela. Queridos presents, comenzó el ministro, pero apenas lo escuchaba. Estaba reflexionando. Recuerdo la última charla que tuve con mi abuela, cuando six la suave sonrisa en su rostro al decir, a veces, querida, la justicia leva un guante de terciopelo. Mañana. En la lectura del testamento, mi familia descubrirá el verdadero significado de sus palabras. En ese momento, me senté con la espalda recta en la primera fila. Haciendo caso omiso de los susurros a mis espaldas, recordando. Todo lo que mi abuela me enseñó sobre el poder, el arte y contar tu propia historia. Las palabras del ministro se extendieron sobre la multitud, pero lo único que resonaba en mis oídos era la voz de mi abuela. El arte sobrevive a todos nosotros, querido. Al igual que las historias que decidimos contar, mientras hacía la limpieza, me topé con la carta. La noche anterior a la lectura del testamento en el estudio de la abuela. Mientras sacaba el sobre de color crema de detrás de un pequeño bocito de gas, uno de los primeros objetos que adquirimos juntos, mis dedos temblaban. Desde la entrada. Angela recomendó que descansara mientras sostenía dos tazas de té. Mañana va a ser un día lleno de actividad, tengo dificultades para conciliar el sueño. Al abrir el sobre. Identifique de inmediato la elegante caligrafía de mi abuela, observa esto. Indica la fecha, apenas hace 2 semanas que ocurrió. Querida Tamara, te leo en voz alta, cuando lees esto. Nuestro pequeño secreto estará listo para salir de las sombras. ¿Recuerdas la primera vez que te leva una subasta? Sí, lo hice. Con 22 años. Recién salida de la universidad con mi título inútil en Historia del Arte, como solía decir mi madre. El recuerdo me invadió como si fuera abuela, susur. Contemplando una obra de arte menos conocida, que está valorada en $3,000,000. Observa y aprende, querido, respondió ella con una chispa traviesa en la mirada. El arte no se limita únicamente a la belleza. Se trata de una estrategia. Esa jornada, presencié como ella organizaba una brillante guerra de ofertas. Logrando finalmente asegurar la paisa por mucho menos de su valor, era el comienzo de nuestra colaboración. Que más menciona la carta. Angela se encontraba encaramada en el escritorio antiguo. Procurando no alterar el caos organizado de papeles. Seguí leyendo que el verdadero valor de nuestra colección no radica en su etiqueta de precio, sino en lo que simboliza. Mientras ellos menospreciaban tu pasión como algo trivial, nosotros estábamos creando algo excepcional. La información se encuentra en la calle fuerte oculta, ya sabes cuál. Me dirigí hacia la gran pintura abstracta que ocupaba la pared lejana del estudio. Detrás se encontraba una calle fuerte que solo mi abuela y yo conocíamos. Mi cumpleaños fue la ocasión perfecta para reunirnos. No el que resultaba evidente para todos, sin embargo,
mi cumpleaños real. La familia seguía convencida de que había nacido el día 15. To do debido a las pretensiones sociales de mamá sobre los signos astrológicos. Al abrirse la caja de seguridad reveló un grueso archivo titulado Documentación de Colección. Dios mío! Exclamó Angela. Mirando por encima de mi hombro el contenido. Es eso lo que creo que es, valoraciones. Documentos de autenticidad, documentación de procedencia, coloque los documentos sobre el escritorio. Todo lo que hemos recopilado en los últimos 6 años. El Monet marco el inicio de todo, acaba de recibir una notificación en mi teléfono. Un texto de Violeta. Espero que estés listo para lo que viene mañana. No deseo encontrarme con sorpresas desagradables. Al leer el texto, Angela rodó los ojos, está intentando amedrentarte, Violet clásico. Siempre menospreciaba mi valía, todos lo hicieron, regresa al documento. Hay algo adicional, recuerda lo que te enseñé sobre el poder, querido mo.nos trata de usarlo como una espada. Sino de saber cuándo y cómo mostrarlo. El mundo del arte me enseñó eso, observando como hombres mediocres se atribuyen el mérito del trabajo brillante de las mujeres. La desestimación de obras maestras debido al sexo del artista. Hemos creado algo más que una simple colección. Hemos creado una declaración. Al escuchar el chirrido de la puerta del estudio. Doble rápidamente la carta. En la entrada se encontraba Caden, con su traje de alta gama que destacaba a esa hora tan tardía. Trabajando hasta altas horas de la noche. Con la mirada recorriendo la habitación, hizo la pregunta. ¿Necesitas ayuda para organizar tus cosas? Respondí con tranquilidad que estábamos bien. Estoy ordenando algunos documentos personales. Por supuesto, claro que sí, permaneció un momento, intentando echar un vistazo al escritorio. Estaba considerando la idea de comenzar mi propia colección de arte. Tal vez podrías proporcionarme algunas recomendaciones, comparte un poco del conocimiento especializado de la tía Edith. Mention que estaba segura de que lo resolverías mientras me ponía de pie para interponerme en su vista, Caden, ya es tarde, después de su partida. Angela me ayudó a devolver con cuidado todo, al lugar seguro. Según ella, está pescando, todos están, asentí con la cabeza al terminar la carta de la abuela. Mañana descubrirán la verdad acerca de nuestro pequeño proyecto. El arte perdura más allá de nuestra existencia. Pero la justicia puede convertirse en una obra maestra por sí misma. Querida abuela, todo mi cariño. ¿Qué fue lo que creyeron tu y Edith exactamente? Mientras estábamos ordenando la habitación, Angela me ofreció su ayuda. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, al recordar todas esas tardes dedicadas a subastas, galerías y exhibiciones privadas. Mientras mi familia creía que estaba perdiendo el tiempo con un pasatiempo. Mi abuela y yo estábamos construyendo meticulosamente una de las colecciones privadas más valiosas de artistas mujeres en el país. Hemos elaborado precisamente lo que mencionó, una afirmación. La puerta del estudio quedó cerrada con llave, mañana, todos escucharon claramente lo que sucederá, mientras caminábamos por el pasillo, devise un retrato pequeño. Una de nuestras primeras adquisiciones. En la imagen se veía una mujer de pie en un estudio, sosteniendo un pincel, con su rostro reflejando una determinación serena. Mañana lucir esa misma expresión cuando Miles lea el testamento. Descansa un poco. Al despedirse, Angela me abrazó, mañana todo va a cambiar radicalmente. Mirando hacia la oscura biblioteca, susurró. Eso es precisamente lo que habíamos planeado, abuela.
SOES justamente lo que teníamos previsto. La oficina de miles parecía insufficient para la cantidad de tensión que albergaba en ese momento. La madre permanecía rígida en su asiento, mientras Violeta caminaba de un lado a otro detrás de ella, Caden se recostaba contra la pared. Tratando de aparentar tranquilidad pero sin lograr ocultar su emoción, diversos parientes más se agolpaban en el espacio. Todos intentando mostrar la debida seriedad mientras prácticamente se les hacía agua la boca ante la posibilidad de herder. Antes de empezar, Miles se acomodó las gafas. Es importante dejar claro que Edith estaba en plenas facultades mentales al tomar sus últimas decisiones, por supuesto que sí, respondió mi madre rápidamente. Aunque pasó una cantidad inusual de tiempo con Tamara al final. Desde su posición junto a la puerta, captó la mirada de apoyo de Angela. Ella había insistido en acompañarme como apoyo emocional. Vamos a continuar. En su escritorio, Miles abrió el sobre grueso yo, Edith Montgomery, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, hago constar que este es mi testamento y última voluntad. El lenguaje legal de siempre continua monotono hasta que Miles llegó al miolo del asunto. Dejó mi colección de joyas personales a mi hija Raylan. La expresión de mama se entristeció un poco. Pero ella conservó su compostura, dejó mi propiedad de vacaciones en Palm Springs a mi nieta, Violet. Violet quiso de caminar de un lado a otro. El apartamento pequeño. Y que sucede con la propiedad principal, Miles siguió como si no hubiera pronunciado palabra. Dejó mi colección de libros de primera edición a mi sobrino Caden. Caden enderezó los libros. Solamente libros, en ese momento, Miles se detuvo y me miró fijamente. A mi nieta, Tamara, lo dejó todo lo que queda de mi patrimonio, que incluye todas las propiedades, activos financieros y lo más importante, mi colección de arte completa, la cual ella colaboró en seleccionar durante los últimos 6 años, hubo una explosión en la habitación. Esto es absurdo, en medio del desorden. La voz de Violet se alzó, ella engañó a su abuela. Debe de haber algún error. La madre se puso de pie con las manos temblando, Edith no realizaría esta acción. Caden se impulsó lejos de la pared. Apenas ha trabajado un día en toda su vida. Es imposible que ella pueda administrar una propiedad de estas dimensiones. En realidad, Miles elevó un poco el tono de voz. Tamara ha estado encargándose en gran medida de la finca, especialmente de la colección de arte, la cual ha triplicado su valor bajo su dirección. 3 veces más, la voz de mama sonaba débil. Según Miles, en este momento la colección tiene un valor aproximado de $48 millones. Un silencio mortal invadió la habitación. Violet susurró que eso era imposible. Eran solo unas cuantas pinturas. Finalmente, me atreví a expresarme. No solo cuadros. Mi abuela y yo nos dedicamos a coleccionar obras de artistas mujeres pasadas por alto. En los últimos 6 años. Hemos adquirido artículos que han experimentado un notable aumento en su valor. Estabas al tanto de esto. La madre se giró hacia mí, con el rostro sonrojado, las tardes que dedicaste a estar con ella. Mientras me decías que estaba perdiendo el tiempo, sostuve su mirada firmemente. Sí, estaba adquiriendo conocimientos. Trabajando en la construcción de algo con significado. Miles interrumpió para agregar algo más. Edith dejó una carta para ser leída en este momento. Sacó otro sobre y empezó a leerlo. A mi querida familia. Siempre has percibido lo que deseabas percibir. Observaste a una anciana con gustos anticuados. Observaste a una nieta desaprovechando su educación. Nunca percibiste lo que tenías justo delante.
Dos mujeres trabajando juntas en la creación de algo excepcional. Tomara comprendió lo que he sabido desde siempre, que el arte no se trata únicamente de la belleza. El tema central es el poder y el legado. Colaboro conmigo en la creación de una colección que destaca las voces que la sociedad intenta calar. Confío en ella para seguir adelante con esta labor. Caden soltó una risa amarga. Entonces, esto es venganza, por no dar importancia a su pequeño pasatiempo. Mi pues de se trata de apreciar el valor donde los demás no vean ninguno. Creer en algo más grande que el estatus y las apariencias. Según mama, no podrías afrontar esta responsabilidad, aunque su voz temblaba de incertidumbre, levo anos encargándome de eso, respondí. Cada compra, cada subasta, cada decisión de restauración, eso lo hacía yo, colaborando con mi abuela, mientras ustedes aguardaban su fallecimiento, nosotros estábamos creando algo innovador. Angela avanzó hacia adelante. Creo que sería conveniente que todos nos tomáramos un momento para reflexionar sobre esto. Podrías encargarte de este procedimiento. La risa de Violeta sonaba áspera. Nos engañó a todos. Es posible que también hayas llegado con la abuela. Y es suficiente. El voz de Miles sonaba decidida. El testamento tiene validez legal. Se registraron y se presentaron todas las decisiones. Si nadie presenta pruebas de mala conducta real, la reunión se da por finalizada. Cuando mi familia salió, evitando cada uno mi mirada. Mi madre se detuvo en la puerta. Ella expresó en voz baja su deseo de que estuvieras contento. Has destrozado esta familia. Lo contesta mi madre. Cada vez que menospreciaban y desestimaban lo que mi abuela y yo valorábamos, la familia lo hacía todo por su cuenta. Después de su partida, Angela me abrazó con fuerza. ¿Estás bien? Observe el grueso expediente que Miles me tendía, la documentación completa de mi herencia, de todo lo que mi abuela y yo habíamos construido juntas. Al tomar la carpeta. Mention que me encontraba mejor de lo normal. Estoy preparado. Miles mostró una leve sonrisa. Edith estaría satisfecha. Siempre mencionaba que eras el único que veía la situación en su conjunto. Mientras observaba la carpeta que tenía entre mis manos, recordaba a todas las artistas que habíamos apoyado con nuestro trabajo, y a todas las historias que habíamos contribuido a preservar. Esto no se trató únicamente de una herencia. Se trató de una tarea importante. Murmur las palabras, la perspectiva general, con suavidad, eso es precisamente lo que vamos a demostrarles. Las llamadas comenzarán al amanecer. Primero fue mamá, luego Violeta, y después una sucesión de parientes cada vez más lejanos, todos de repente ansiosos por conversar sobre las cosas. Mientras Angela y yo clasificábamos la colección en la galería de la abuela, dejamos que las llamadas fueran al buzón de voz. Un nuevo correo electrónico de Caden Lego. Angela llamó desde su computadora portátil. Es el tercer artículo de hoy, está amenazando con emprender acciones legales, permítele intentarlo. Con esmero. Reguló la iluminación de una obra de Georgia O'Keeffe que adquirimos la primavera pasada. Cada operación queda registrada, Miles se aseguró de eso. De repente, la puerta de la galería se abrió de golpe, entró Violet de manera enérgica, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Es necesario que tengamos una conversación. Mention que el código de seguridad de esta habitación es confidencial, sin apartar la vista de mi trabajo, tenía la llave que pertenecía a mi madre, con los brazos cruzados. Violeta. De verdad creas que podrías salirte con la tuya sin enfrentar las repercusiones. La única repercusión que veo es que estás invadiendo, finalmente, mi gyre para mirarla. ¿Qué dices, Violeta? Me gustaría saber cómo lograste hacerlo. ¿Cómo persuadiste a la abuela para que excluyera a todos los demás?
Desde su rinson, Angela de jo escapar un bufado, quizás dedicando tiempo real con ella. Violet snapped, demanding to be left out of the situation. Esto es un asunto familiar. Que de la familia, mi rey. Donde estaba esta preocupación por la familia cuando la abuela estaba viva? Cuando te invitaba a las inauguraciones de galerías, cuando intentaba compartir su pasión contigo, Violet, por favor, hizo un gesto de fastidio con los ojos. Todos éramos conscientes de que esas invitaciones solo eran una forma de presumir por su parte, y esa fue tu perspectiva. En ningún momento indagaste sobre los artistas, ni sobre por qué eligió ciertas obras. Estuviste muy ocupado mirando tu teléfono y buscando excusas para ir temprano. Una vez más, la puerta se abrió. En ese momento, fue la mamá quien entró primero, seguida por Caden. Excelente, murmur, todos los miembros de la pandilla están presentes, tomorrow. La voz de mamá mostraba esa calma forzada que solía emplear al intentar contractar una situación. Después de conversar, hemos decidido que lo más conveniente es encargarnos de la recolección en familia. Podrías encargarte de esto, me coloco entre ellos y el cuadro más cercano. Ni siquiera tienes idea de lo que tenemos aquí. Caden comentó con tranquilidad que no se trata del arte. Se trata de hacer lo correcto para la familia. Correcto para la familia, Angela se puso de pie. Recuerda cómo intentas persuadir a Edith para que vendiera su colección el año pasado por esa oferta irrisoria de tu amigo Gail Rista. El rostro de Caden se ruborizó. ¿De qué manera lograste? Mi abuela me contó todo, me involucré de inmediato. Tal como me contó acerca de su mamá intentando convencerla de invertir en el emprendimiento fallido de Violet en lugar de comprar más pinturas inútiles. La madre protestó diciendo que eso fue algo inusual. Consideramos su porvenir económico. Estaban considerando sus propios intereses. Mientras tanto, mi abuela y yo estábamos creando algo asombroso. Me dirigí hacia un cuadro pequeño que estaba en una esquina. Observas esta obra. La artista fue excluida de los libros de historia porque se negó a permitir que su esposo se atribuyera su trabajo. En una venta de bienes de una herencia, la abuela lo descubrió siendo vendido de forma anónima. Pasamos meses verificándolo. Violet impatiently remarked that now it is valued at millions. Por eso mismo, el motivo de nuestra compra no fue ese, resonó mi voz en la galería, adquirimos el producto porque su historia merecía ser compartida, dado que su trabajo merecía ser apreciado. Nunca lograron comprender algo ninguno de ustedes. Caden avanzó, pidiendo que no le hablaran sobre la integridad artística. Se trata de dinero y tú lo sabes. Además, Angela mostró su tableta. Según los correos electrónicos que acabo de descubrir, parece que eres tú, Caden, quien está obsesionado con el dinero. Especialmente las charlas con marchantes de arte acerca de ventas rápidas y compradores privados. Su rostro palideció. Esos son personals, corregí la privacidad. La abuela guardaba duplicados de todo. Ella era consciente de que intentaba forzar una venta, al igual que se daba cuenta de cada comentario despectivo, cada invitación desestimada, cada vez que tratabas su pasión como si fuera un chiste. La madre susurró que estás cometiendo un error. Esto no es característico del comportamiento familiar. La verdadera familia se respalda mutuamente, confía en los demás. No se descalifica y luego regresa buscando beneficios económicos. Eso es todo entonces, la voz de Violet se quebró ligeramente. Vas a ignorarnos a todos por completo. Observe detenidamente las obras de arte en la galería. Todas seleccionadas minuciosamente por mi abuela y yo, cada una contando su propia historia de perseverancia y resistencia. En realidad. Mention por fin.
Voy a cumplir al pie de la letra los deseos de la abuela. Voy a transformar esta colección en algo más grande que cualquiera de nosotros. Puedes respaldar eso o mantener al margen, uno a uno así fueron marchando, siendo la madre la última en salir. Detuvo su paso frente a la puerta, eres muy parecida a ella, susurró con ternura. Nunca lo había visto anteriormente. Después de su partida, Angela me ayudó a verificar que nada había sido alterado. ¿Estás bien? Ella realizó una pregunta. Tuve contacto con el marco de la pintura autenticada. Mi abuela solía decir que el arte siempre revela la verdad, incluso cuando las personas no desean escucharla. ¿Y cuál es la verdad de eso? En ocasiones, una leve sonrisa se dibujaba en mi rostro. Aquellos a quienes menosprecian terminan escribiendo la historia. ¿Qué es lo que dices hacer? Casi se lucía el café a Angela sobre el mostrador de recepción de la galería. Establecí una base, volví a extender la documentación que Miles me había ayudado a preparar. La Fundación Edith dedicada al arte femenino. Se destinará una parte de la colección para financiar becas destinadas a artistas mujeres y para restaurar obras olvidadas realizadas por mujeres. Tu familia va a enloquecer. Ya están perdiendo el control, así que revise mi correo electrónico. Esta mañana, el abogado de Caden envió otra advertencia. Afirman que durante los últimos meses, la abuela fue influenciada de manera indebida. Se escuchó el tambor de la puerta de la galería. Una joven entró con los dedos manchados de pintura, sosteniendo un portafolio. Presentándose con nerviosismo, María dijo su nombre. Me encontré con tu convocatoria abierta para recibir propuestas. En el momento justo, sonreí mientras hacía un gesto hacia la carpeta. Podría hacerlo. Mientras hojaba las creaciones de María, mi teléfono vibró con otra llamada de mamá. No se lo presto atención. Al detenerme frente a un retrato impresionante, exclamé. Estos son increíbles. ¿Quién es tu representante? Nadia todavía. María se movió incómoda en su asiento. La mayoría de las galerías consideran que mi trabajo es demasiado desafiante. Demasiado confrontativo para quien. Pase a la siguiente obra. ¿Verones? Ria y luego se contuvo. Eso fue lo que mencionó mi profesor. El maestro se equivocó. He cerrado el portafolio. Nos encantaría contar con tu trabajo en nuestra próxima exhibición. Los detalles te los proporcionará Angela. Después de la partida de María, quien parecía flotar, Angela arqueó una ceja. Arte confrontativo, a tu madre no le va a gustar nada. Menos mal que no es su galería. Una vez más, mi teléfono vibró, esta vez era un mensaje de Violeta. La madre está llorando. Espero que estés satisfecho contigo mismo. Angela, who was reading behind me, mentioned that they are attempting to manipulate you. Durante toda mi vida, han intentado hacerme sentir culpable. Comienza a redactar notas para la exposición. Dejó de funcionar cuando empezaron a considerar mi título como una inversión inútil. Otra vez sonó la campanilla de la puerta. En esta ocasión, era Miles quien lucía preocupado. Sin rodeos, afirmó que Cadence presentó un desafío oficial al testamento. Ha recopilado algunas acusaciones interesantes. ¿Qué es lo que tienes en mente? Afirma que en los últimos meses aislaron a Edith de la familia, impedís su visita. Mi carcajadas. Los detuve, nunca se presentaron. Cuento con los registros de visitas, al hospicio para respaldarlo. Además, está insinuando irregularidades financieras en algunas de las compras de arte. Cada operación fue registrada. Angela se involucró. He observado los documentos personalmente.
Por supuesto que si lo estaban, Miles mostró una leve sonrisa, Edith destacaba por su meticulosidad. Haciendo ruido sobre una obra en particular, la Artemisia gentileschi que adquiriste el año pasado. El que adquirimos en subasta. Abrí el archivo en mi tablita. Todo se desarrolló de manera transparente. Incluso obtuvimos la autenticación de tres expertos diferentes. Afirma que la procedencia es dudosa. Claro que sí. Lo entregue la tablita a Miles. Muestral estos. Y recordar que cuestionar el agenda. En esta obra, se muestra como cuestiona a su amigo Marcus en la casa de subastas. El amigo con el que ha estado intentando organizar ventas privadas, los cejas de Miles se alzaron al verlo. Lee el texto, Edith registraba información sobre esas conversations. La abuela guardaba registro de todo, ella tenía claro con qué tipo de personas estaba tratando. Junto a. El timbre de la puerta sonó por tercera vez. Al entrar, Mama Lucia agitada. Madre, ya comenz. Permitime hablar, di yo levantando una mano. He estado reflexionando sobre tus palabras. En relación al respaldo, sobre la fe. Observo detenidamente las obras de arte en la galería. Como si fuera la primera vez que realmente las apreciaba. Nunca logré comprender este mundo, murmuró en voz baja, parecía innecesario, sin utilidad práctica. Edith percibió algo en ti que yo no note. Ahora entiendo a qué se refería ella. En relación al poder. En relación con el patrimonio familiar. Ella acarició el marco de un cuadro cercano. Caden ha estado contactando a todos, tratando de reunirlos. Apoyo para su demanda, debe declarar que usted manipuló a Edith. Un aprietan en mi corazón. Y tu lo harás, rechazo. Nuestros ojos se encontrarán. Debido a que no sería verídico. Aunque no comprende todo, logró entender gran parte de ello. Angela y Miles se retiraron discretamente, dejándonos a solas. Después de un breve instante, mencionó que estaba iniciando una fundación, apoyar a los artistas mujeres, contar las historias. Cosas que no han sido mencionadas. Las historias que solía intentar contarnos Edith. Un atisbo de sonrisa apareció en su rostro. Aquellas que nosotros nunca escuchado antes. De la misma manera, asintió lentamente. Si estás dispuesto a compartirlos, me gustaría escucharlos ahora. Una vez más, mi teléfono vibró. Es probable que Caden reciba más intimidaciones. No le preste atención. Comenté que la próxima semana se inaugurará una exposición. Artistas recién legados, obras con un enfoque desafiante, una escena poco común. Expreso su deseo de asistir. En esta ocasión me comprometí a guardar mi teléfono en mi bolso. No fue el perdón, sin duda. Sin embargo, fue algo que habría sido del agrado de la abuela. El arte tiene la capacidad de unir lo que las palabras no pueden expresar. Lo indique que lo añadiría a la lista. Por primera vez desde la lectura del testamento. Mi sonrisa se sintió completamente genuina. Es imprescindible que veas esto. De repente, Angela irrumpió en mi oficina con su computadora portátil en mano. ¿Recuerdas la galería con la que Caden estaba intentando colaborar? En los registros financieros, descubrí algo que me resultó interesante. Levant la vista de la documentación de la fundación que estaba revisando. ¿De qué manera obtuviste los registros financieros de ellos? Están disponibles al público y, adivina quién ha estado adquiriendo arte en secreto a través de empresas pantalla, giro la computadora portátil en mi dirección. Nuestro querido primo Caden ha estado muy ocupado últimamente,
una vez más, la puerta se abrió y miles entró caminando. Acabo de terminar una llamada con el abogado de Caden. Están solicitando una audiencia de emergencia. En el momento justo, hice un gesto hacia el portátil de Angela. Mira lo que acabamos de descubrir, ajustándose las gafas. Miles revisaba la pantalla con la mirada. Todas estas transacciones están fechadas antes del fallecimiento de Edith. Mientras observaba los países que estaba adquiriendo, Angela deslizó hacia abajo. Todos pertenecen al mismo periodo que nuestras adquisiciones más valiosas. Me di cuenta de que estaba intentando competir con nosotros. Su conocimiento sobre el mundo del arte no era suficiente para hacerlo correctamente. Algunas de estas verificaciones parecen dudosas. Miles frunció el seno. Bastante dudoso. Recibí una llamada en mi teléfono. El teléfono de mamá. Respondí a través del altavoz. Estás buscando a Tamara. Hay algo que debe saber. Acaba de pasar por la casa Caden. El. Está intentando que Violet testifique que te vio falsificando la firma de la abuela en documentos. Como me incorporado. Es absurdo, entiendo. Sin embargo, se encuentra desesperado y ella detuvo su acción por un momento. Ha estado consumiendo alcohol, expresó ciertas ideas sobre acuerdos que realizó que resultaron mal, sobre la deuda que tiene pendiente. Angela y Miles se miraron fijamente. Podrías acompañarme a la galería, mamá, si es posible, trae Violet. Hay algo que ambos deben observar, una hora más tarde. Todos nos encontramos reunidos en mi despacho. Violet se encontraba junto a la ventana con los brazos cruzados, mientras su madre permanecía rígidamente sentada en una silla. Los papeles que Miles organizó revelan que Caden ha estado involucrado en fraude artístico. Ha estado adquiriendo falsificaciones. Intentando validarlas a través de métodos questionables y tratando de venderlas como países auténticas. Mention que por eso estaba tan intrigado por nuestra colección. Requería países auténticas para combinar con sus falsificaciones, y así ganar credibilidad. Violet deshizo el cruz de sus brazos. Angela highlighted that he insisted on me investing in his art fund, which, in reality, does not exist. Es simplemente otra empresa fantasma. También vino a verme mi, susurró mamá. Afirmó que en medio año podría triplicar mi inversión. Ante el esquema de fraude artístico clásico, Miles negó con la cabeza. Adquire imitaciones económicas, combinalas con países auténticas y vendelas a precios elevados a coleccionistas desprevenidos. Pero ¿por qué cuestionar el testamento? Violet inquired. ¿Por qué llamar tanto la atención? Debido a su desesperación, comenté. Las últimas transacciones que intento concretar fracasaron porque los compradores comenzaron a desconfiar. Require de la autenticidad de nuestra colección para respaldar su plan. Angela mentioned that now we have evidence. Absolutamente todo. Un silencio sepulcral invadió la habitación mientras todos asimilaban esa información. ¿Cuál es tu plan? Finalmente, la madre preguntó. Observe el cuadro en la pared, una de las preferidas de mi abuela, que representa a una mujer victoriosa en medio del caos. Primero, voy a contactar al equipo de crímenes artísticos del FBI. La próxima semana llevará a cabo el lanzamiento de la fundación. Caden tiene la opción de retirarse o de detallar sus acciones a los investigadores federales. Violet afirmó que lo perderá todo. Ya lo tiene, contestó mamá. El todavía no se ha dado cuenta. Sentí una vibración en mi teléfono. Un mensaje de Caden. Es necesario que tengamos una conversación. Encuentro privado, solo tú y yo. Angela issued a warning about his increasing desperation. Ten cuidado, estar presente, les mostrar las mejoras de seguridad que habíamos instalado.
He dejado de tener miedo de los matones que creen que pueden apropiarse de lo que no les pertenece. Violet sorpresivamente propuso quedar así, si necesitas ayuda con la documentación. Estar encantado de colaborar. Observe detenidamente el rostro de mi hermana, descubriendo algo diferente en él, quizás, consideración, comprensión. Express mi deseo de que así fuera. Antes del inicio de la fundación, hay una gran cantidad de tareas por completar, también colaborar, se puso de pie la mamá. Es hora de que comprenda la lección que Edith intentaba transmitirnos desde el principio, Miles recogió sus documentos. Redactar una respuesta al abogado de Caden y notificar a mis contactos sobre posibles fraudes en el mercado. Después de la partida, Angela y yo nos quedamos observando la galería de Bayo. Donde Maria y otros artistas jóvenes estaban preparando sus obras para la próxima exposición. Según Angela, esto no es precisamente la historia de venganza que esperaba. Observe con una sonrisa como mamá y Violeta examinaban detenidamente las obras de arte, conversaban al respecto y intentaban comprenderlas. La mejora es notable. Mi abuela solía afirmar que el arte tiene la capacidad de cambiar a las personas. Y que hay de Caden, una vez más, mi teléfono vibró. Otro texto exigente de parte de él. Caden está a punto de descubrir el significado detrás de las palabras de su abuela sobre cómo la justicia es en sí misma una forma de arte. Me di la vuelta lejos de la ventana. Es hora de crear un legado. El ambiente de la galería estaba lleno de energía propia de la noche de inauguración. Las luces resaltaban las nuevas y grandes creaciones, junto a selectos países de la colección de la abuela. Durante el evento, los coleccionistas y artistas se mezclaron mientras los camareros servían champán. Angela susurró que a tu abuela le habría encantado esto, mientras arreglaba mi saco. Especialmente con la multitud alrededor de la instalación de María. Justo cuando iba a contestar, se desató un alboroto cerca de la entrada. Caden avanzó más allá de la seguridad. Su traje costoso arrugado y su rostro enrojecido. Preguntó por su ubicación mientras recorría la habitación con la mirada. El nombre de Tamara. La madre lo detuvo primero. Es necesario que te retires. Caden, fue solamente después de conversar con ella. Mi vaya y se dirigió hacia mi. Crees que eres muy astuto, verdad, me están intimidando con acusaciones de fraude. No son acusaciones. Mantuve mi voz firme, consciente que los teléfonos nos estaban grabando. Pero la seguridad lo detuvo. No tienes ni la más mínima noción de las consecuencias de tus acciones. En realidad, asentí hacia Angela, quien proyectaba imágenes en la pared principal de la galería. Aquí se encuentran los registros de las adquisiciones artísticas realizadas a través de impresas pantalla, una lectura fascinante. Mientras se revelaban los detalles, fechas, cantidades y autentificaciones falsificadas, la multitud murmuraba, mientras nuevas imágenes surgen. Seguí explicando que estas son las verdaderas procedencias de los países que intentaste hacer pasar como auténticas. Te gustaría compartir con todos porque tienen sus creaciones originales diferentes. Existen diferentes representaciones de una misma obra pictórica, todo está siendo destruido por ti. Luchaba contra el personal de seguridad. Claro que no, tú fuiste quien lo hizo, cuando intentaste rebatir lo que mi abuela y yo construimos, Violet intervino. Avanzando con el teléfono en la mano. La Policía Federal se dirige hacia aquí. Existe un gran interés por parte de los inversores de tu fondo de arte, Caden escupió que estás tomando su parte. Las acciones que ella realizó con la familia. La madre exclamó que ella no había hecho nada a la familia.
Cada vez que ignoremos la pasión de Edith, cada vez que menospreciamos el arte, nos lo buscamos nosotros mismos. En lugar de lo que realmente es, a menudo se presenta como un esquema para enriquecerse rápidamente. Y eso que es escupio con destin. Simplemente menciona la palabra poder. La capacidad de narrar historias que deben ser compartidas. La narración de un hombre desesperado que creyó que podía enganar su camino hacia nuestro mundo. De repente, Miles se presentó a mi lado. Han legado los agents del FBI. Dos individuos vestidos con trajes engriaron a la galería. El rostro de Caden palideció. Un agente se adelantó hacia el señor Armstrong. Nos gustaría hacer algunas preguntas sobre ciertas transacciones artísticas, mientras lo levaban, el se dio la vuelta. Esto no ha terminado. De hecho, sonre, así es. Totalmente terminado. El público estaba lleno de emoción y expectación, nada como un escándalo para que la inauguración de una exposición de arte sea memorable. Los periodistas tomaron apuntes mientras los expertos examinaban las pruebas proyectadas con interés profesional. Señores y señores, he alzado mi voz. Aunque la emoción surgió de manera inesperada. Ejemplifica la perfección la razón por la que estamos aquí esta noche. Durante mucho tiempo, el mundo del arte ha sido un espacio de abuso y engaño. La Fundación Edith tiene como objetivo. Has esa modificación se desatado una ovación. Lame la atención de María, junto a su instalación, ella irradiaba felicidad. Cada uno de los artistas aquí presentes simboliza una voz que merece ser escuchada. Cada obra en esta galería narra una historia de perseverancia, de visión, de verdad. Mi abuela. Entendido eso. Mi enseñó que el arte no se limita únicamente a la belleza o al valor. El tema central es el poder. La capacidad de moldear historias, cuestionar las suposiciones. Revelar lo que otros intentan mantener oculto, aumentar los aplausos, mientras tanto, la madre secaba las lágrimas de sus ojos. Violet, de hecho, mostró una sonrisa. Esta noche no solo estaremos presentando una fundación, estamos por iniciar una iniciativa, cada venta realizada. La muestra contribuirá a financiar becas para artistas mujeres. Cada obra de nuestra colección permanente contribuirá a dar voz a las historias que han sido ignoradas o silenciadas. Angela displayed fresh visuals. Los primeros beneficiarios de las subvenciones de la fundación. Las creaciones de ellos, las narraciones de ellos, llega la conclusión de que esto es como se ve el verdadero poder. Nada de engaño ni coerción, sino autenticidad y cambio, gracias a todos por formar parte de esto. La multitud. La audiencia estalló en aplausos. Los críticos y coleccionistas rodearon a los artistas. Las notificaciones de ventas comenzarán a aparecer en las tabletas de la galería. Al presentarse con una copa de champán, Miles comentó sobre el espectáculo que acababan de presenciar. Cada minuto habría sido del agrado de Edith. En particular, la salida de Caden fue realizada por la presencia de Violet, quien se unió a nosotros. Noté su reacción al llegar el FBI. Observe algo superior. Hice un gesto de sentimiento hacia mamá, quien conversaba con seriedad con un crítico destacado sobre la instalación de María. Observe una transformación. Angela chocó las copas conmigo. Realizar modifications. I made corrections for grandma, observando el animado entorno. Descubrimiento de jóvenes talentos artísticos. Coleccionistas experimentados adquiriendo nuevas perspectivas. Al fin, los miembros de la familia logran comprenderse. Miles murmuró suavemente a ambos. En ocasiones. La mejor manera de vengarse no es vengarse en absoluto,
muestra a las personas una forma más efectiva. En la galería se percibía un air de posibilidad. Desde afuera. Podía escuchar como las sirenas de la policía se desvanecían mientras se levaban a caden. En mi interior, rodeado de arte, verdad y cambio, solo experimentaba tranquilidad. La abuela tenía razón. La justicia tiene el potencial de convertirse en una obra maestra por sí misma. Encontré a mamá en el estudio de la abuela. Sosteniendo el pequeño bocito de daga donde había encontrado la carta que lo inició todo. Nunca antes le había prestado atención, dijo sin girarse. La precisión y la emotividad en tan solo unas pocas líneas, por eso a la abuela lo encantaba. Mi unía ella junto a la perd, expreso la capacidad de comunicar mucho con tan poco. La Oficina Federal de Investigación realizó una llamada. La madre colocó con cuidado el dibujo en su sitio. Caden ha admitido su culpabilidad. Al parecer, tiene una deuda a gran cantidad de individuos extremadamente peligrosos. Lo sé, me lo dijo Miles. Sabías que Violet ha estado tomando clases de historia del arte en línea, eso. Me sacó una sonrisa. No, sin embargo. Se explica el motivo por el cual seguía preguntando sobre las obras del Renacimiento. Ella no es la única que está adquiriendo conocimientos. Con delicadeza, la madre acarició el marco del dibujo. He estado revisando los diarios de Edith. A lo largo de los años, ella intentó comunicarnos todas esas cosas. La puerta se abrió y Angela asomó la cabeza. Lamento la interrupción. Pero María ha legado con la documentación de la fundación. Hey un curator del Museo Metropolitano interesado en conversar sobre una colaboración potencial. La madre indicó que avanzáramos. Continuar explorando por aquí. En mi lugar de trabajo, María distribuyó propuestas para la primera ronda de subvenciones. A pesar de que su obra se agotó en la inauguración. Ella había insistido en seguir participando en la fundación, señaló diversos portafolios de artistas. Son increíbles, nunca habían tenido una oportunidad real anteriormente, actualmente, cuentan con uno. He presented his agreement by signing the documents. Has observado la cantidad de visitantes desde la inauguración. Angela informó que el tráfico en la galería es 3 veces mayor de lo habitual. El escándalo fue útil, pero la gente permanece por la calidad del arte. La instalación acerca del trabajo invisible de las mujeres se ha vuelto muy popular en línea. Recibí una vibración en mi teléfono. Un mensaje de Violeta. Acabo de terminar mi ensayo sobre artistas del Renacimiento femeninas. Obtuve una calificación de A, al parecer. Algunas de tus interminables conversations sobre arte finalmente cayeron en lo que respecta a la educación. María recogió los documentos. La fundación ha sido contactada por 3 universidades, interesadas, en establecer una colaboración para otorgar becas. Indique que programaron las reuniones y incluyeron la Galería de Londres en la lista de contactos. Han mostrado constancia en querer organizar nuestra próxima exposición. Angela arqueó una ceja. Listo para dar el salto al ámbito internacional. ¿Por qué no hacerlo? Según la abuela, el arte no debería tener límites. Se escuchó un golpe en la puerta. Miles con una mayor cantidad de documentos. Todos los bienes de Caidon han sido confiscados. El FBI está devolviendo las obras de arte robadas a sus legítimos dueños. Perfecto, firme en el lugar que el señaló. Utilizar el espacio de la galería confiscada para la educación de la fundación. Ubicación central. Con una sonrisa, Angela celebró la justicia poética. Miles titubeó antes de mencionar algo más. Descubrieron a Edith.
Durante la catalogación de pruebas, es fundamental revisar detenidamente los registros originales. Los que obtuviste al principio cuando comenzaste a reunirlos. Me entrego un cuero desgastado. Cuaderno. En el interior, las páginas estaban replacedas de la elegante caligrafía de la abuela. Hoy, Tamara descubrió una falsificación que tres expertos no detectaron. Al leer una entrada, se destaca su agudeza visual, pero sobre todo, su gran corazón, comprende que el arte no se trata de tener cosas. El tema central es la conservación. Garantizando la supervivencia de las historias, una vez más, tu madre ha legado, se ha registrado otra entrada. No comprende por qué dedico tiempo a las galerías en lugar de organizar eventos benéficos. Si ella supera lo que estamos construyendo, mientras leía, un golpe interrumpió mi lectura. En la entrada. Mamá sostenía un cuadro conocido. La mujer en el estudio con su mirada decidida, recuerdo cuando adquiriste esto, mencionó ella. Considera que fue un gasto innecesario, ahora entiendo lo que ella veía. Coloca el cuadro en mi escritorio, por favor, mamá. Una mujer que no acepta ser ignorada, rechazando que otros determinan su valía, fue por eso que lo seleccionamos, mention. Nuestra primera compra en conjunto. Se de eso porque lo lee en su diario. La madre mostró una leve sonrisa. Según ella, captaste algo que al resto se nos había olvidado. El verdadero poder radica en la capacidad de conservar y proteger lo que valores, no en tus posesiones materiales, desde la ventana. Observaba a María guiando a un grupo de jóvenes artistas por la galería. Las voces emocionadas llegaron hasta nosotros, rebosantes de entusiasmo y potencial. El Museo Metropolitano. Angela spoke softly when she called again. Están interesados en realizar una exposición especial. Obras maestras ocultas, presentación de la colección Edith. Observe el cuadro que estaba sobre mi escritorio. Después, hacia mi madre. En la galería de Bayo, se desarrollaba el arte, la verdad y la transformación tal como lo había imaginado la abuela. Afirma el que sí, respondí. Sin embargo, bajo una condición, también incorporemos creaciones de nuestros artistas recién legados. La unión del pasado y el presente. Tal y como habría deseado Edith. Miles asintió con la cabeza. La madre agarró el diario y lo hojeó rápidamente. Sus dedos recorren la gastada cubierta. Ella estaba al tanto, verdad, desde el principio. Ella tenía clara cada paso que daba. Creí que ella sabía lo que podíamos lograr juntos, solo requería que alguien confiara en ella tanto como ella lo hacía. En el exterior. Los rayos del sol iluminaban los ventanales de la galería, inundando el espacio de luz. Se contaban nuevas historias abajo. Se estaban escuchando nuevas voces, por fin. Las heridas del pasado empezaban a cicatrizar. Ya no se trataba solo de venganza o justicia, fue una revolución plasmada con pinceladas de verdad y cambio, formada con el nombre de mi abuela.